very much. Hi, everyone. Bonjour tout le monde. I apologize for changing my time from yesterday to today, but I thought there would be more. It was coinciding with Dr. Moore's press conference yesterday, and I thought there would be a bit more announcements made that I would sort of cover, be able to review and sort of give you a local context. So I apologize for having it today, but I just thought that it would just be a conflict if I had it both at the same time. So I'm going to begin. I'm going to give you a very quick overview of where we are provincially, but I'm going to really be focusing today my conversation on really the Omicron variant, which, as you know, has taken over likely by the end of the week will be the most prominent strain that we have. Just a quick summary. What I'll do is I'll start with just the sort of epidemiologic summary, Ontario honing us to us, talk about our vaccines, and then I'll spend the rest of the time talking about Omicron and what we can expect and what we can do about it and what the plans are moving forward over the next couple of weeks. So as you may have heard today, the cases went up again, 1,800. Looking at the hospitalizations, they are stable. ICU admissions are in the 150 range or so provincially, and so we're at least that's holding steady. But again, one of the things that we're always looking at is a lag between hospitalizations and cases. Usually it's a 2-week delay. So, what happens today? Who's going to become sick in 2 weeks? We don't know at this point. But anyway, at least that's a good sign in terms of where we are with that. Giving you a provincial picture, again, the Eastern Ontario Health Unit is not too bad. We're kind of now stable in terms of cases. We're one of the health units that are either stable or decreasing, but you could see across the province there are more and more health units with increases rather than decreases. As of yesterday, we have 121 active cases. We have actually 3 hospitalized right now, 1 in the ICU. And one of the things that I just wanted to say is, I just got this morning, where so far we had 23 cases. So again, it's going up and down in our area. And 6 of our cases are Omicron, but again, those are done by gene sequencing. Most of the ones that are screened now provincially, as I'll talk below, are now failing the screen, which means that they're likely Omicron. And so I will give you a bit more details on that later on. In terms of our cases, again, you could see Cornwall's kind of still high up, but stabilizing, and stabilizing in the rest of our health unit as well. We did a cumulative look at our vaccinated versus non-vaccinated individuals who have cases, and you could see that 23% are fully vaccinated, but 77%, so the vast majority of the cases are not vaccinated in terms of our cases within the Ontario Health Unit, and this is between September 1st and December 12th. I just had a new one from as of December 13th, and the numbers haven't really changed as much at all. Positivity in Ontario, as you can imagine, is quite high at 6%, but we are lower. We're about 2.4% locally. In terms of some of the cases that we've had here, I just want to point out to this one here. You could see our school cases. Kids, we were down in October. We're up in November, but less than we were in August or September. And this next slide here, I just want to, is more a recent one that gives you a picture of percentage of kids. First of all, this one here gives you percentage of cases, where you can see that probably less school-age kids make up about 28% of our cases, 28%, and this is since the school year started. But you could see that the majority of cases are, in the 18 to sort of 49-year-old age group here. And the interesting ones here that I want to talk to you about is that, again, we have by age group and vaccination status of all our confirmed cases up until December 13th. And you could see here that we have obviously the younger children are a very high rate of not fully vaccinated. But what I want to point out to you here is that as we get older populations, you do get more breakthrough infections, and that's one of the reasons that we're giving third dose to these individuals here, particularly as we start going 50 plus.
right there. And I will go back to this when I talk about our third dose strategy, particularly when it comes to Omicron and moving forward. Our vaccinations starting to increase again. We're now up to 85% of our population with first dose. I'm talking 5+ here, and 80% fully vaccinated. Only 32% of our 70+ are vaccinated, and we've got a bit of work to do. Again, that has to do with individuals. Now over the next couple of weeks, a lot of them will make that 6-month interval. With children, we're now at about 30%. That's about 4,700 children that have been vaccinated in our area. And this is akin to what we have provincially. I think it's 32, 33%. So again, we still have some work to do here, but we're going to continue with our school. We have school-based clinics again this weekend in our area. So I just did, like I said, a very quick overview of where we are in terms of the province and locally, and I just want to now focus in on Omicron and what we know about it as of today. Whereas a bit more information than we had about a week or two ago when we first heard about it. So obviously, it spreads very quickly. It's probably 4 times, if not more, transmissible than the Delta, which itself was much more transmissible than the original version of the virus. Locally, we've had 6 cases of Omicron, but none have been hospitalized. And so far, what we've been seeing is mild disease. My colleagues in Kingston, it occurred predominantly in university-based students. They were fully vaccinated, but they all had mild disease. In other words, they didn't require hospitalization, and that's the experience that we had also in South Africa. However, the South African context was a bit different as well. It's hard to extrapolate, severity of infection from one context to another. But I can tell you that in South Africa, there was a younger population. Most individuals either had been infected by COVID in the past or and 25 or 30% were vaccinated. So we're not sure how that plays out here, although I do know that, as we said, 80% of our population is doubly vaccinated. So at least we know that it's not more severe than Delta, and we'll assume that it is just as severe as Delta and hope that it's not as severe. But so far, it hasn't shown, like I said, any severe disease. But like I said, predominantly, the big numbers that we've had are among clusters of younger individuals who in general do better, and among vaccinated individuals. And speaking of vaccine, we know that there's probably a 30 to 50% effectiveness of 2 mRNA vaccines against the Omicron. But we know that even though you can get the infection, you're protected up to 80% from being hospitalized. And that's what we're seeing. We're seeing, most of the cases that are hospitalized in South Africa, most of the cases that were hospitalized in the ICU were not vaccinated. And so, again, it does protect from severe disease, those 2 doses. And one thing that's worrisome is that we're seeing spread among fully vaccinated. When I talk fully, 2-dose vaccinated individuals. So that's changed. That's really changed from what we were seeing and were used to in the past. And so however, the good news is that a 3rd dose of the vaccine seems to confer at least a 75-80% protection against symptomatic infection, and hospitalization probably even higher. So that's why it's important that we sort of have that 3rd dose strategy. The other thing too is, so based on that, unvaccinated, if you look at that, somebody who's not vaccinated is at risk, is most at risk, and so the worry is that, we have about 20% of our population, both in our area but across Ontario, which equals 3 million people almost, that are not vaccinated, and they are potential, victims, if you like, of the virus. And so, even if a small percentage of the individuals get hospitalized, this represents a large burden on our healthcare system and our public health system, contact tracing, and so on. And we know that, as of this past week, almost 70% of the cases were suspected Omicron in the province, and projections are that by the end of the week or early next week, we're going to be all cases are going to be Omicron. It's rapidly doubles very quickly, and it's rapidly taking over as the predominant strain.
So, what are we going to do? What can we do now? Obviously, third dose, and I'll talk about that, the third dose strategy and why we're layering it with age groups. That's very important. But that, by the time we vaccinate people, we're only at 30%, at this point, 32%, 70 plus. And so we need to be able to, ramp that up and offer it to as many people as possible in that elder category. And that, the reason is because we know that their vaccination status or their immune status decreases quicker. And we also want to protect them as much as possible to decrease any burden of breakthrough infection and so on. And so it's important to say that, so vaccines alone, although we're full pin ahead with a blitz of third dose vaccines, are not enough. We need to have public health measures. We need to decrease the number of people that get together, contact, and so on. And so in terms of gathering, capacity limits, enhanced proof of vaccination, perhaps, spread to other retail, other, businesses and situations and so on. And it's very important that we need to mask, we need to physical distance and basic measures. A lot of people have been complacent about masks. I've seen people with a mask, below their nose, not fitting properly. So it's got to be a well-fit mask. And I will talk about a bit that later as we look at our advice for how to do this. So basically our current advice based on what we know so far. Now, this may change next week, depending on what the real world data shows us in Canada and in Ontario, more specifically, as we get to know really the trends and patterns of the disease. Who gets hospitalized, who doesn't, is it a significant risk for hospitalization, all these things. Because really our goal at this point is here. Omicron is here, it's established itself. Even if you close the borders, it's here, right? So what we need to do at this point is we want to limit the effect of Omicron on morbidity and mortality. In other words, on deaths and on severity of illness and on hospitalization use and public health contact tracing and so on. So that's what we want to do right now. And so our approach, again, like I said, is twofold. It will obviously focuses on getting vaccinated. So you need to get you vaccinated. You need to get your third dose. And we are prioritizing 50 plus at this point because, as I showed you, the higher, and we also know a graph that I did show you is that among people who break through, the higher percentage of those end up in hospital than younger people. So although, unvaccinated people get hospitalized at a higher rate, but among the breakthrough infections, we see that the ones that are the older ones suffer more of the complications. And so I know a lot of people have been saying, yeah, let's focus, let's open it up to everybody 18 plus, but we know that 18 plus still confers a longer term protection. You got probably 6 to 8 months of protection. And those are not the individuals, if they break through, even with a second dose, that end up in hospital, as we've seen right now in real life. So it's not that we're not going to vaccinate 18 plus, but we got to prioritize it based on who is at higher risk for a breakthrough infection or an infection, as your vaccine wanes. So that's why we're concentrating on 50 plus. But again, this will obviously be rolled out to the full population. If you haven't got vaccinated, get your first dose, get your second dose. If you get your first dose, it's not going to protect you against Omicron. Your second dose will protect you somewhat, but then you'd need a third dose. But that's important, and we're continuing our first and second dose to 5 plus population in our area. Obviously, limit gatherings. Again, use common sense. I know the holidays are coming. We know we want to be able to tell people that you can get together, but know who you're getting together with. Like, know who's fully vaccinated in your entourage. Make common sense decisions. If you are going to be with vulnerable people, if you must get together, then you wear masks, physically distance, and so on. But keep it to a small numbers. Less 10 or less is what I would prefer, what I would sort of see. Limit non-essential travel, and again, that is something that you need to do a risk assessment. Like, is it important for you to go? What are you going to be using? It's probably safer to get in your car and drive because you know who's in your car. Whereas if you go on a train or a plane or a big bus with other people, again, you don't know who's around you and how well they're wearing their masks and so on. So again, use your common sense, limit non-essential travel as much as you can within the context of what I just said. And obviously, it's very important to wear a properly fitting 3-layered mask
and maintain physical distancing. That's quite important. And, the other thing too is what we're looking at as well in terms of, what's going to happen in the future and what we'll be saying is we're going to be looking at the masking and looking at perhaps we can limit the removing the masking when you get to public places and so on. So those are the things that we can look for. So what may happen in the near future? What are we looking at that may be announced today or over the next coming days? There has been talk about because of the fact that we know that we need to get people third dose vaccinated quicker because of the impending threat of Omicron, which is here already, but we just want to make sure that it does not wreak havoc among the particularly the elderly. We might move the again. These are speculations and these are possibilities that I know that NASI and others are looking at making the dose between the interval between second and third dose shorter. Again, looking at interval between first and second dose in children shorter. Right now it's 8 weeks. Decreasing the age of booster eligibility. That's going to happen already. We know that by January 4th, 18 plus are going to be put there as well. Increased provincial public health measures, including, again, like I talked about, proof of vaccination mandates, expanding to other areas, capacity and social gathering limits. Those are the things that we need to be looking at that may be required. Like I said, you need those. I'm not talking about a lockdown or anything like that. I'm just talking about just decreasing it a bit to limit the contact between people. Because as you saw, it's unbelievably infectious. And so, the more people that are together, the more it's going to spread, right? And that's the bottom line that we're trying to do. Just to buy us time so we can vaccinate, the vast majority of the population. Enhanced measures for long-term care and retirement has already been implemented in terms of making sure that individuals are vaccinated when they go in, testing with the staff and so on. So that's already there. And again, what may happen will change and vary and will pivot and move from one position to another, depending on how the Omicron, expresses itself, for lack of a better word, in our province. And so stay tuned for that. And I think that we'll be able to, I'm not panicking, but I'm concerned that we need to get the vaccine done. And in the interim, we need to take those measures. Donc, bonjour tout le monde. Je m'excuse premièrement pour avoir changé la date de mon conférence de presse hier. Ça tombait que c'était le même temps que Dr. Moore avait sa conférence de presse. Donc, je ne voudrais pas avoir un conflit à ce moment-là d'heure. Donc, on va le faire aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je vais commencer avec juste un tableau, juste pour vous donner un contexte ontarienne et de l'Est d'Ontario au niveau où on est avec les vaccins, avec les cas. Et je vais aussi, la plupart de mon discours va être aujourd'hui sur l'Omicron. Donc, je vais partager mon écran une fois encore. Donc, je vais commencer avec les chiffres d'aujourd'hui. Peut-être comme vous le savez, aujourd'hui, on a eu 1800 cas de plus ajoutés de travers Ontario avec 9 décès. Les taux d'hospitalisation sont quand même un peu augmentés au niveau d'hospitalisation, mais les soins intensifs sont toujours stables, même dans notre région. On peut voir ici que la plupart des bureaux de santé, sauf le nôtre, pour la première fois, on est parmi les, je pense, 4 à 5 bureaux de santé dans tout l'Ontario qui n'ont pas une augmentation importante des cas. Mais vous voyez, la plupart des bureaux de santé ont des cas augmentés. Nous, on avait actuellement, hier, on a ajouté, je pense, 15 cas. On est à 121 cas. On a 3 hospitalisations actuellement. Aucune Omicron, juste parler. Puis, nous avons, parmi les cas que nous avons, 6 sont Omicron. Donc, on voit le moyenne mobile est stable à Cornwall, mais c'est encore haut. Mais vous voyez, on est stable au niveau de nos cas. On a fait une évaluation cumulative de tous nos cas au niveau d'état de vaccination. Vous pouvez voir ici, la plupart de nos cas, 77%, n'étaient pas vaccinés. Donc, vraiment, on voit que la plupart des cas dans notre région ne sont pas vaccinés.
Juste pour vous montrer, la positivité en Ontario augmente de façon importante, où là, c'était à presque 7. C'était comme presque 2 il y a quelques semaines. Vous voyez la nôtre, par exemple, ça c'est dans notre bureau de santé, on est à 2,2. Donc, ça coïncide avec les cas stables dans notre région, malgré qu'aujourd'hui, on commençait le jour avec 23 cas en surplus. Aujourd'hui, nouveau cas. Juste pour vous montrer, on voit le trajet des enfants à l'école. On note que août, septembre, on a eu la plupart des cas. Ça a diminué en octobre, là, ça a augmenté au niveau du pourcentage des cas chez les enfants qui vont à l'école. Ici, pour vous démontrer aussi le pourcentage des cas dans toute la région selon l'âge. Et vous pouvez voir que les enfants en bas de 18 ans sont à peu près 25-26 et la plupart sont entre 18 et 49 ans ici. Donc, ça représente presque 40 là-bas. Donc, ici, ça, c'est intéressant aussi. Ça, c'est au niveau le tas de vaccins et le tas de vaccination et l'âge des personnes. Donc, vous pouvez voir que les jeunes ne sont pas vaccinés, en effet. Mais ce que je vais vous démontrer, c'est qu'avec l'âge, on a le pourcentage, ici, surtout en plus que 50 ans, le pourcentage des cas qui sont vaccinés, qui ont des cas, augmente. Et ça ne me surprend pas parce qu'on voit que même avec Delta, qu'on a, le, la durée d'immunisation, de protection contre le COVID diminue après 4 à 6 mois à peu près le deuxième dose. Donc, ça ne me surprend pas de voir ça, mais vous pouvez voir pourquoi on a commencé déjà, même avant Omicron, de commencer à vacciner les personnes, surtout avant plus que 70 ans, parce que vous voyez, il y avait pas mal des personnes qui étaient infectées malgré qu'ils étaient vaccinées. Bonne nouvelle, c'est que la plupart de ces gens n'étaient pas hospitalisés, mais si on voit le pourcentage de personnes qui étaient vaccinées, qui étaient venues à l'hôpital, ça augmente avec l'âge. Donc, la sévérité d'une maladie, du virus est plus haut chez les personnes plus âgées. Et c'est pour ça que là, on vise à vacciner les personnes troisième dose, 50 ans et plus, comme un groupe prioritaire. Et je vais vous en parler un peu avec nos processus et nos plans pour l'Omicron. On voit ici que là, on commence, juste vous donner une idée, on est rendu à 85 5 ans et plus au niveau de première dose, deuxième dose, 80 et au niveau des 70 ans, ça ici, c'est 32,3 donc on a du travail à faire pour protéger ces gens. Au niveau des enfants, on est rendu à 30 qui représente à peu près 4 700 doses, 4 700 enfants qui étaient vaccinés. Donc, on a du progrès à faire. Cette semaine, on continue avec les vaccins dans les écoles les fins de semaine. Donc, là, c'est le temps à parler du Omicron. Qu'est-ce qu'on connaît maintenant? C'est quoi dès aujourd'hui qu'on connaît au niveau du Omicron? On sait vraiment, on sait que ça se propage au moins 4 fois plus vite que le Delta, qui était 4 fois plus vite et plus transmissible que l'original souche, le souche original. Comme j'ai dit tantôt, on a 6 cas confirmés d'Omicron, mais je peux vous dire que au niveau des dépistages, des tests qu'on fait, on est rendu à presque 70 de tous les cas en Ontario qui sont suspects Omicron. Je vais vous en parler tantôt de ça aussi. Donc, c'est important. Donc, aucune hospitalisation chez nos 6 cas qu'on a confirmés par les études génétiques. On pense pour le moment que la maladie n'est pas plus sévère que Delta. Est-ce que c'est moins sévère? On n'est pas sûr encore, malgré que parmi tous les cas en Ontario, je pense qu'on a une hospitalisée avec du Omicron, mais cette personne a été admise à l'hôpital avec d'autres problèmes médicaux et puis ça tombait que cette personne était positive. La plupart des personnes qui en reçoivent, qui ont des symptômes, qui ont COVID avec Omicron sont symptomatiques. Ils ont des symptômes la plupart, mais légers et ne tombent pas à l'hôpital. Donc,
c'est difficile à prédire qu'est-ce que ça va faire chez une personne non vaccinée, parce qu'on a quand même la plupart de nos cas qu'on a eu, surtout à Queens, à Kingston, sont des personnes qui étaient vaccinées 2 fois. Ils n'étaient pas si malades, mais il y avait beaucoup de cas, des centaines de cas, parce que ça se propage vite. Donc, on sait que donc à ce moment-là, on voit que l'Omicron peut être propagé parmi les personnes vaccinées. Donc, ça, c'est une chose qui est inquiétante, bien sûr. Qu'est-ce qu'on sait maintenant avec les 2 doses de mRNA de vaccin de Pfizer ou Moderna sont à 30 à 5 efficaces pour prévenir l'infection symptomatique, mais ça protège quand même jusqu'à 80 des cas sévères, des cas qui tombent à l'hôpital. Donc, ça, c'est très important à savoir. Donc, au moins, les 2 doses nous donnent ça, mais, c'est pour ça qu'on veut commencer à donner une 3e dose, surtout pour les personnes âgées, parce qu'elles sont plus fragiles et plus vulnérables aux complications du COVID, malgré que c'est un Omicron, Alpha ou Delta. Donc, on sait aussi que la 3e dose, comme j'ai dit tantôt, va augmenter la protection et surtout si on commence avec une protection qui est plus bas à cause d'âge, là, ça va augmenter, ça va donner un effet de booster. Donc, la 3e dose nous protège 75 à 80 contre, c'est efficace contre une infection symptomatique et bien sûr l'hospitalisation. Donc, ça, c'est notre but. Il faut dire aussi que nos buts actuellement, c'est vraiment de Omicron est ici, OK? Ça va, comme vous le voyez, dès hier, on était à 70 de tous les souches qui étaient suspects en Ontario, qui étaient suspects d'être Omicron. Donc, à ce moment-là, d'ici une semaine, ça va être à 100 Donc, c'est ici. On ne peut pas le prévenir. Même si on ferme les frontières, etc., c'est déjà arrivé. Ça donne un risque, à mon avis, aux personnes qui ne sont pas vaccinées. Parce que, comme vous voyez, les personnes qui ont double vacciné ont quand même une protection, mais pas satisfaisante à 100 mais au moins, ils ont un peu de protection, surtout de prévenir les hospitalisations. Moi, mon crainte, c'est que 20 de la population n'est pas double vaccinée. Donc, ça représente, dans notre région de l'Est d'Ontario, 40 000 personnes. Et en Ontario, c'est 3 millions de personnes à peu près qui ne sont pas vaccinées, qui sont potentiellement des victimes du Omicron. Et si même un petit pourcentage, si même c'est une maladie légère, même si un petit pourcentage des personnes infectées tombent à l'hôpital, à ce moment-là, ça va tout déborder nos systèmes de santé. Donc, ça, c'est très important. C'est pour ça que nous, qu'est-ce qu'on va faire? On veut, en sachant que c'est ici, Omicron est ici, c'est en Ontario, c'est dans l'Est d'Ontario, c'est en Canada. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment prévenir le plus possible les complications, la mortalité et la morbidité, autrement dit, les décès et les maladies sévères de prévenir. Donc, ça, c'est nos buts pour le faire. Et pour le faire, à ce moment-là, c'est très important de savoir que oui, la vaccination va nous aider, mais on n'a pas le temps. On n'a pas le temps parce que déjà, c'est ici. Déjà, on pense que la plupart des cas ou tous les cas d'ici une semaine vont naître Omicron. Et à ce moment-là, on n'a pas le temps de tout vacciner les personnes, donner une 3e dose. Bien sûr que les personnes qui ont 2 doses sont protégées, mais ne sont pas tout à fait complètement protégées, et surtout les personnes âgées. Donc, à ce moment-là, ça prend la vaccination et dans l'intérim, entre-temps, il faut augmenter nos mesures de santé publique, limiter les personnes qui pourront rassembler de façon sociale, limiter des capacités, peut-être faire une expansion du preuve de vaccination chez les autres différents types des commerces, etc. Et aussi, c'est très important à ce moment-là de vraiment porter les masques qui sont bien, qui ne sont pas trop larges, etc. Et de pas en dessous de la nez, de couvrir le nez, la bouche, tout ça, parce que ça, c'est très important parce que le virus, ça se propage très, très facilement. Beaucoup plus facile que le Delta. Et donc, qu'est-ce qu'on s'attend vraiment? C'est donc, on voit qu'on doit continuer
Oh, attendez, j'ai oublié ici. Donc, qu'est-ce qu'on va vous aviser, les conseils qu'on va avoir. Et ça, ici, c'est basé sur qu'est-ce qu'on connaît aujourd'hui. Mes recommandations ou recommandations provinciales peut-être peut changer d'ici une semaine, dépendamment de qu'est-ce qu'on voit avec l'Omicron. Si l'Omicron ne prend pas, on prévoit qu'on va avoir des mille des cas, peut-être 10 000 cas par jour ou plus au niveau des projections. Donc, ça va dépendre qu'est-ce que ça va donner, est-ce que ça va déborder nos systèmes, etc. Donc, à ce moment-là, on pourrait ajuster notre approche. Mais aujourd'hui, le 15 décembre, c'est ça qu'on recommande. Vraiment, d'aller se faire vacciner, votre troisième dose. Surtout, la priorité, c'est à 50 et plus. Je vais vous démontrer pourquoi. Parce qu'on a le tendance chez les personnes âgées d'avoir, surtout avec la deuxième dose, d'avoir des cas malgré qu'on est vacciné. Donc, on veut diminuer ça et les protéger le plus possible parce que c'est ces personnes-là, 50 et plus, et qui sont sujets à avoir des infections avec deuxième dose et aussi d'admis à l'hôpital. Donc, c'est pour ça qu'on vise les 50 ans et plus. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas vacciner les personnes de 18 ans et plus, troisième dose, bientôt, mais la priorité est de faire 50 ans et plus. Notez que juste aujourd'hui, on est à 32-33 des 70 ans et plus. Donc, on a besoin de cet âge-là de se faire vacciner. Déjà, nous avons vacciné les maisons de longue durée, mais on parle des personnes qui ne demeurent pas, qui demeurent dans la communauté, 70 ans et plus. En effet, 50 ans et plus. Le plus qu'on est âgé, le plus qu'on approche 70, 80 ans, le plus qu'on est sujet aux complications et le moins le vaccin marche. Donc, c'est pour ça qu'il faut donner la troisième dose. Et comme je l'ai dit tantôt, 18 ans et plus, ça s'en vient, mais les jeunes personnes, comme on voit à Kingston, et de l'expérience qu'on a, sont, malgré que, oui, ils tombent malades, ils ne sont pas malades de façon sévère pour être admis à l'hôpital. Donc, c'est pour ça qu'on va prioriter ces personnes-là. Et même si on n'avait pas du Omicron, qui était une menace, d'ici quelques semaines, quand même, on donnerait les doses et troisième dose à toute la population, parce qu'on sait qu'après 6 à 8 mois, chez les personnes, là, ça commence à peut-être diminuer. Mais pour le moment, la priorité, c'est les personnes 50 ans et plus et les personnes qui ont des maladies, du cancer, etc., sous-jacentes. Donc, la priorité aussi, n'oubliez pas que, comme je l'ai dit tantôt, les personnes qui ne sont pas vaccinées sont des victimes, sont des personnes très, très, très vulnérables. Donc, allez vous faire vacciner première, deuxième dose. Donc, on continue surtout avec toutes les personnes 5 ans et plus qui sont éligibles d'être vaccinées devront se faire vacciner. En effet, au niveau des parties, des rassemblements à la maison sociale, etc., je pense que faut vraiment faire une évaluation du risque, de vraiment utiliser comme, oui, est-ce que ça fait du bon sens qu'on fait ça ou pas, mais limité. 10 ou moins, c'est à mon avis important de respecter parce que, et de vraiment il faut connaître qui est dans votre entourage. Est-ce qu'ils sont vaccinés? Est-ce qu'ils sont malades? Est-ce qu'ils sont vulnérables, etc. Et vous allez ajuster vos plans de façon qui coïncide avec le type de situation que vous avez. Et porter les masques, etc., c'est important. Limiter de voyager à fins non essentielles. Encore, faites une évaluation de risque. C'est beaucoup plus sécure, à mon avis, de prendre votre auto puis d'aller visiter quelqu'un à Toronto, à Montréal, whatever. Mais au lieu d'aller sur un avion, un autobus ou un train, on ne sait pas l'état des autres personnes, on ne sait pas s'ils vont respecter les masques, etc. Donc, on ne prend pas en chance, surtout si vous n'avez pas eu votre troisième dose, comme j'ai dit tantôt, parce qu'avec votre deux doses, vous êtes protégé, mais jusqu'à 50 pas plus que ça. Donc, ça, c'est très important. Et malgré la situation, quand vous faites votre évaluation, surtout quand vous n'êtes pas sûr de l'état d'une personne, l'état de vaccin, etc., portez vos masques vraiment bien fixés sur votre face, sur votre figure, etc. Couvrez le nez, pas en dessous de la nez, etc. Donc, encore une fois,
faut vraiment savoir connaître votre entourage, n'importe quel contexte que vous avez, et réagissez de façon avec les précautions maximales. Donc, qu'est-ce qu'on s'attend d'ici quelques semaines, même d'ici cette semaine, où aujourd'hui, il va y avoir des annonces, je pense, du premier ministre Ford aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on s'attend de ça? Donc, on a des discussions, on a théoriquement, qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment diminuer le temps de se faire tout vacciner, d'accélérer le programme. Nous avons accéléré nos rendez-vous les prochaines 2 semaines pour qu'on puisse donner plus de vaccins en troisième dose. Donc, on parle d'autres stratégies qu'on pourrait faire parce qu'on savait bien qu'avec un intervalle entre 2 et 3 doses, troisième dose, 6 mois à peu près, ce sera la meilleure pour vraiment avoir le maximum effet du troisième dose. Mais dans le contexte qu'on veut vraiment accélérer le processus de vaccination, peut-être on pourrait diminuer l'intervalle. Donc, ça, c'est une chose qui est en train d'être étudiée de façon provinciale. Peut-être aussi, à cause qu'on a hâte de vacciner tout le monde, peut-être on va diminuer l'intervalle entre le premier et le deuxième dose chez les enfants de 5 à 11 ans. Encore, tout ça, c'est les possibilités qu'on pourrait faire. Oui, et sûr et certain, on va diminuer l'âge de l'éligibilité pour la troisième dose. À 18 ans, ça va se faire le 4 janvier. Est-ce que ça va se faire avant? Ça, c'est encore... Tout ça dépend aussi de ce qu'on voit avec l'évolution chez nous avec Omicron. Aussi, je pense qu'il va y avoir des mesures provinciales qui vont être annoncées, incluant de l'extension de nouvelles facilités qui devront avoir de vaccination, limitation de capacité et de rassemblement aussi privé. Tout ça, à mon avis, devrait être annoncé d'ici une semaine ou peut-être aujourd'hui. Mais ça, c'est des choses, comme je vous dis tantôt, il faut avoir diminué les personnes en contact. Le plus que les personnes vont se faire un rassemblement, le plus facile que le virus va se propager. Ça, c'est facile. Donc, diminuer le contact le plus possible. Entre-temps, on va faire vacciner et parce qu'on ne sait pas encore à quel niveau on va avoir des cas, malades, etc., d'Omicron. Donc, il faut mieux prévenir. Et au niveau, qu'est-ce qu'on voit ici? Au niveau des maisons de longue durée, déjà, nous avons augmenté les mesures. En effet, aussi, on parle de tests, faire des tests chez tous les personnels à chaque 2 jours, etc. Donc, ça déjà là, parce qu'on ne veut pas... et je suis bien contente qu'on a déjà vacciné, troisième dose déjà dans cette population. So that's it, Jenna. I had some questions in the beforehand, but I think I've answered them. Donc, let's get some questions, please. Thank you, Dr. Paul. Merci. There are currently no questions in the chat box. If anyone has questions, please use the chat box to submit your name and outlet. Si vous avez une question, vous êtes invité à utiliser la boîte de clavardage pour soumettre votre organe de presse et votre nom. In the meantime, do those joining by phone have questions? Press *6 to unmute. Ceux qui se joignent par téléphone ont-ils des questions? Appuyez les touches étoile 6 pour désactiver le mode silencieux. No one by phone. We do have some in the chat box now. Okay. Émilie Pelletier, Le Droit, c'est à vous. Bonjour, docteur. Merci de prendre mes questions. Là, vous nous dites que, bon, c'est mieux de prioriser la catégorie de personnes plus âgées pour la troisième dose, mais on a une annonce du gouvernement provincial qui s'en vient en après-midi. Vous ne pensez pas qu'ils vont ouvrir ça, là, la vaccination troisième dose pour les 18 ans et plus? Je pense, on a discuté hier. On a aussi discuté que ça sera mieux de prioriser les personnes plus âgées à cause des risques que j'ai établis. Quand même, je pense que même s'ils rouvrent à 18 ans et plus, peut-être ils vont faire la recommandation aujourd'hui, mais quand on avait discuté avec nos collègues au ministère hier, on avait dit que peut-être ça ne sera pas le temps de le faire. Si on le fait quand même, je dirais,
que la priorité, je demanderais les personnes âgées plus qu'à 50 ans, n'oubliez pas que chez nous, même les personnes 70 ans et plus sont à 33 en troisième dose. Donc, j'aimerais ça l'augmenter. Donc, je ne veux pas. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va le faire disponible à tout le monde, mais j'encourage, même si on annonce aujourd'hui 18 ans et plus, que les personnes âgées, les personnes plus que 50 ans, surtout 65 ans et plus, selon une priorité de le faire. J'ai dit que tantôt que oui, à un moment donné, je m'attends à 18 ans et plus de se faire vacciner troisième dose, mais quand j'ai expliqué, on a des raisons immunologiques et aussi statistiques qui nous disent que la priorité de protection, parce qu'on veut vraiment nos buts, ce n'est pas tout à fait juste de diminuer les cas, c'est vraiment de diminuer les cas qui rentrent à l'hôpital. OK, merci. Puis, j'ai une question aussi à propos de la vaccination, encore de la troisième dose chez les personnes qui sont admissibles pour le moment, donc les 50 ans et plus. Est-ce que le BSEO accepte de vacciner les résidents du Québec qui sont admissibles, notamment ceux qui habitent près de la frontière, comme à Albury? Et c'est quoi les règles de la province de l'Ontario par rapport à ça? Quand on avait commencé le vaccin, on se fait dire de vacciner tout le monde. Donc, on va continuer à moins qu'on ait un autre ordre, une autre direction. Je comprends que c'est très proche. Je comprends que Hawkesbury, c'est le centre médical le plus proche pour les personnes là. Jusqu'à date, on n'a pas de problème. Thank you, merci. Prochaine question, Frédéric Pépin, Radio-Canada. C'est à vous? Bonjour, Dr. Paul. Bonjour, Frédéric. Est-ce que comment vous vous sentez, Dr. Paul, quand vous voyez qu'hier, il y a eu un point de presse là, du Dr. Moore? On s'attendait peut-être à avoir une restriction de certaines mesures sanitaires, surtout là, relativement au party de Noël. Oui. Il n'y a rien eu. On a juste entendu à propos des foyers de longue durée. OK, d'accord. Aujourd'hui, on s'attend à une annonce de troisième dose, mais rien encore pour les parties de Noël. Et vous le demandez, vous voudriez que la limite soit de 10 personnes. Alors, comment vous vous sentez un peu avec ça, là, de voir que la province ne bouge pas? Écoutez, je suis président de l'Association de santé publique d'Ontario et j'ai écrit une lettre hier en demandant ça. Donc, c'est sûr et certain que tous les bureaux de santé, les médecins hygiénistes dans le travail d'Ontario veulent avoir plusieurs restrictions mises. On a parlé avec Dr. Moore et les recommandations, nous avons fait les recommandations à Dr. Moore et les recommandations sont faites au gouvernement et ils sont en train d'en discuter. Donc, je m'attends d'ici, soit aujourd'hui ou cette semaine, d'avoir des annonces pour ça. Nous avons demander vraiment de faire des choses qu'on pourrait faire, de ne pas fermer tout le monde, mais au moins de limiter les limites, etc. Donc, je m'attends à un moment donné qu'ils vont le faire. Dr. Paul, qu'est-ce que vous demandiez exactement dans la lettre? Juste un peu de détails, là, parce qu'on l'a pas... Limiter, vous pouvez le trouver sur le site web d'Alpha, alphaweb.org. En effet, on demande vraiment effectivement, le dernier diapo que je vous démontrais, là, c'est ça qu'on demande. On demande de diminuer les personnes qui pourront être rassemblées ensemble à 10 et de revoir les limites de capacité, surtout chez les venues qui ont beaucoup de gens. Aussi, nous avons aussi demandé de peut-être si on va au cinéma ou voir un match d'hockey, de ne pas manger ou de boire parce qu'on enlève les masques. Toutes les mesures sont là. Si je peux me permettre une question de relance, Dr. Paul, on voit que Kingston a déjà pris des mesures. Vous parlez de beaucoup de Kingston aujourd'hui, dans certains exemples que vous nous avez donnés. Kingston a pris des mesures dans les restaurants, a pris des mesures dans... Oui. Bon, est-ce que vous envisagez de prendre des mesures pour votre bureau de santé, pour votre secteur? Écoutez, si on va prendre des mesures, on va le faire ensemble avec les autres bureaux de santé. On est en train de discuter, mais on attendait de voir une approche provinciale parce qu'on aimerait ça que ça sera à travers la province. Donc, on va attendre. On attendait hier de voir s'il y avait une annonce, mais s'il n'y a pas d'annonce ou si on ne voit pas, on ne peut pas
je peux pas éliminer qu'on va le faire. Pour le moment, on attend le ministère de faire ça de façon provinciale et on va voir si on a besoin de faire quelque chose de régional. Mais moi, j'hésiterais de le faire juste pour mon bureau et parce qu'on est si proche à Ottawa et Brockville, etc. On a déjà parlé avec les autres médecins hygiénistes de faire quelque chose ensemble, mais en attendant de voir si c'est nécessaire de le faire, dépendamment de ce que le gouvernement va décider. Est-ce que vous pourriez répéter ça en anglais pour mes amis de CBC, s'il vous plaît? We have the medical officers of health in the eastern area are always in contact all the way through to Hastings and Belleville, and so we are aware that in Kingston they had a regional requirement, and I understand it because they're probably one of the biggest spots of Omicron right now in the province, and so we're looking at what measures we can take at a regional level, not at a local level. I wouldn't want it just to be in our health unit. We don't want it to be regionally. But before we do that, we know that Dr. Moore, the Chief Medical Officer of Health, wants a provincial approach, and I agree with that. So we're going to see what provincial restrictions will be announced either today or in the coming couple of days. And we are prepared to either add restrictions or keep it or not, depending on what is there. But I would not add restrictions on my own because at this point, our numbers are stable, but we are, of course, we're still worried about Omicron, but we will still wait for what the government will say. I know that Dr. Moore, we have made recommendations to Dr. Moore, and those are being brought to the government and cabinet, and so we'll wait for those. I do suspect that there will be some restrictions. To what extent they are, we'll see. Thank you, Dr. Paul. Merci. Next question, Ben Andrews, CBC Ottawa. Please go ahead. Thank you, Doctor. Sorry for making you touch on some things in English that you've already spoken to in French, No problem. but you spoke to provincial public health measures and the provincial approach that is coming. Obviously, with the holidays, travel is on a lot of people's minds. Sure. As far as your recommendations to the province, were inter or intra-provincial travel, were those sorts of recommendations included? Yes, one of the things that we've talked about was certainly international travel, no, and non-essential travel should be limited as well. That's one of the things that I would recommend. Again, I think that people should think twice about it. I think I talked about it during my briefing. Be logical about it, and try to avoid it based on your risk and what you think is necessary or not. But personally, certainly international travel, I would not. Interprovincial travel, intraprovincial travel, again, I would limit that. Thank you. I'm wondering about the rollout of rapid testing. Is there a plan to increase testing capacity and rapid testing availability? Well, yes, there is. There is a plan to do the what we call the holiday blitz as well. But I think at this point, again, people need to know how to use them. My fear is that people will just use them as a one-off and go to parties and still be infectious. And so, we need to understand what the limitations are of tests are. I think they're useful when used properly. We know that if you're asymptomatic, you get high false negatives, and we also know that you can be negative today and positive tomorrow. So that's why we recommend it's one-offs are not. I think are not 100% reliable, but again, they will be made available. And we're also working with our pharmacies and so on to actually have more availability of symptomatic testing as well. Okay, thank you. No problem. Next question, Thomas Stockton, TVC 22. Please go ahead. Hi, Thomas.
First of all, Thomas, everybody thinks that, and I think that as well. So it's a natural thing to ask. When's this going to end? It's going into third year next year, and so I do believe that at one point we're going to live with COVID. All right, we're going to live with it. We're going to have enough people vaccinated, have enough people with some immunity to previous versions of it that we're just going to live with it. It's not going to overwhelm our system. When will that happen? I don't know. But this is what I call a road to endemicity, a road to being able to live with it. And so the Omicron has kind of put a bit of a wrench in that because it's kind of taken over so quickly. But it's accelerated the process. It's accelerated that it's already here. So what are we going to do about it? We're not going to lock down. We're not going to close down everything again. But we are trying to get out of this. We are going to perhaps have an annual vaccine. I'm not sure. We might have to live with it like the flu, but not to the extent that, every time we get outbreaks and big surges that we're going to have to close down the society. And if you ask me when we would do that, pre-Omicron, I would have told you probably would be in the spring sometime. But now I'm not sure, and I'm not ruling out that it's not going to be in the spring, that we'll able to, be a bit more relaxed about cases. Although I want to say that even if we are at the place where we're saying, okay, we can live with it, we've got enough people vaccinated and we've got, an annual dose or whatever it is, there's always going to be the threat worldwide. And as long as there's that threat worldwide, because people are not as vaccinated as high rates as we are in some developing countries, that's where the viruses are going to start to mutate. That when you get a lot of infection, a lot of naive people or people who are vulnerable, the viruses, that's where they mutate. So as long as that's a threat worldwide, we're still going to have to be more of a high alert. But I do believe we'll have to live with it at some point. So it's natural to think that way, but I still think that we're headed in the right direction. And I also want to say, Thomas, and people who are listening to this now, and is that we're in a much better position today, December 15th, as we were last year. Yesterday was the first anniversary, 1 year anniversary of the first dose administered in Ontario. And we've come a long way. From one dose, we've double vaccinated, close to almost 11 million people in Ontario. And so we have a baseline of protection. So it's not that we're completely vulnerable or what we call immunologically naive to new variants. We have a baseline that we can act with that will require perhaps less measures and ever increasingly less measures, let's put it this way, as we move forward with living with COVID. Again, I was hoping to have this roll out as an endemic in March sometime, but I think it might be pushed a bit. But again, depends on what Omicron does. If Omicron kind of just burns itself out and just infects a lot of people, but nobody gets hospitalized, that it'll be a quicker point to the endemicity at that point. No, Thomas, I doubt very much that that's going to come out as an enforceable rule. I think it's going to come out as a strong recommendation. No problem. Next question, Philip Blanchard, Morrisburg Leader. Please go ahead. Hi, Dr. Paul. Hi, Philip. Apology if this has been answered by the briefing. I joined late. No problem. You recommended that with Leeds Grenville Lanark about school sports. So high school sports and that have been suspended for this week because as a preventative measure. But there's going to still be minor hockey and other sports and that going on right up until the 23rd, schedule-wise. Are you putting in any recommendations for a shutdown or closure of that at this point? At this point, we're looking at some provincial approaches, looking at capacity limits and modification of contact and so on. That's something that we've recommended to the government moving forward. I am relieved. I'm happy that now 12 plus will require vaccination, full vaccination to participate in those sports. So I think that's going to decrease the risk.
So we're just waiting and seeing at this point, Philip, as to what the government is going to do. But that's something that we're keeping an eye on. We do understand that in some areas there have been outbreaks in those settings, but that was done before we had the vaccine passport and before we vaccinated younger children. So we'll see what happens, but definitely we're going to keep an eye on it. Okay, thank you. That's it. No problem. Those are all the questions for today, Dr. Paul. Thank you, everyone. And again, I apologize for changing yesterday to today. Je m'excuse pour avoir changé la conférence de presse, mais j'apprécie. Thank you very much.